Today we will discuss about Unit 11 of our workbook. Okay, children? So, in the unit we have given different types of questions. So, we have to do them. Number one is translate into English. It is a conversation. Look at this, it is a conversation. Translate into English. Okay? So here there is a conversation between Kamala and Madhavi. Two girls are talking with each other. Now see, the first one is Kamala says something. Kamala, Madhavi, तुम्हें आज स्कूल जाई ना हो. That means when he saw Lakshmi at the time of school hour, he asked this question. So here, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବା ସମୟ ଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କମଳା ମାଧବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଦେଖିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ମାଧବୀ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ସେଦିନ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମାଧବୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ତ ଏଠି ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଯାଇନି, ତା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠି ଚାହିଁଛି. ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ସମୟଟା ଚାଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିଛି. ଯାଇନାହଁ, ତୁମେ ଖାଇଛ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କେଉଁ ଟେନ୍ସ କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ. ଦେନ୍ Kamala, we have to translate it. First we will write Kamala, then Madhavi, तुम्हें आज स्कूल जाइना हो. Madhavi, have you not been to school today? एटा में देखो, जेहेतु कि हैज हैव सहित भर्तृ व्यवहार जीवा को कौन बाजे जाइना हो गन नहीं था, किंतु प्रेजेंट परफेक्ट रे आपण जानिबे गोर दुई प्रकार भर्तृ अछि. गोटिए होछि भर्तृडा गन, GON गन. आ गोटे प्रकार भर्तृ होछि बीन, BEEN, बीन. बीन माने कोन, जणे जाई कि आसी कहूँ तार उत्तर. हैविंग एन एक्सपीरियंस, या जाई देखो सी रास्ता बा जाई एई अर्थरे जदि देखो माय फादर हैज गॉन टू पुरी, तार्थ बाबा रास्ता अच्छी किंबा पुरी रे अच्छी, এই অর্থে আমি কହୁଛେ. কিন্তু जो समय आमे पूरी जाइथिले जाइके आसीचे हमर एक्सपीरियंस कହୁଛେ हम सामने से क्षेत्र में हमर बीन व्यवहार करा मन रखो. तेणुक ये माधवी देखिला, सी देखिक पचार, तेणुक यही क्षेत्र में आम आपको ये रखा. देखो कमला, कमला पचार, फास्ट वी हैव रिटन कमला, माधवी. Madhavi, then we have to use has or have. Madhavi, have you not? एडे काई have व्यवहार कराला जेतु क्वेश्चन अछि. देखो माधवी यू अछि, एडे सब्जेक्ट कोन यू. माधवी, have you not been to school today? Have you not been to school today? देखो यही प्रकार ये हूँ माधवी ना
देन काहींकी काहींकी पई आमे को प्रकार प्रोनाउन व्यवहार करछे इंटरोगेटिव व्हाई देन कमला so here we have to write like this Madhavi then no कमला काहींकी काहींकी अर्थ रे एटे कोन होइछि किए पचारछि कमला कमला then why काहींकी जाइना हो माधवी ज्वर होइछि तार्थ वर्तमान से ज्वर अनुभव करूछन्ती तेणु करी से कहउछन्ती ज्वर हेइछि केते समय रो हेइछि एबे मध्ये ज्वर अछि तेणु करी से अनुभव करूछन्ती सी फील्स तेणु करी जेतले से अनुभव करिकि कहउछन्ती दैट इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस वी हैव टू राइट देखो माधवी ज्वर होइछि ता अर्थ कोन से कहउछन्ती मते ज्वर होइछि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर आई am suffering from fever ହେଲା ज्वर होइछि I am suffering from fever or I ill with fever you can also write I am suffering from fever or if we want to express it in simple present I feel with fever okay then Kamala औषध खाइछ again Kamala asked we have to write Kamala औषध खाइछ की खाइछनी तुमे औषध खाइछ की एटा को टेंस रे रहइबो प्रेजेंट परफेक्ट खाइछ की तुमे भात खाइछ की हैव यू ईटन राइस तुमे पानी पीछ की हैव यू ड्रंक हैव यू ड्रंक मिल्क वाटर एटी कौन हम कमला पचार औषध खाइछ की अर्थ तुमे औषध खाइछ की प्रेजेंट परफेक्ट हैव यू खाइबा अर्थ रे आमे ईट व्यवहार करबाठू टेक व्यवहार करबाटा आउरी भलो हैव यू टेकन मेडिसिन हैव यू taken have you taken medicine माधवी हाँ मु खाइछि यस आई हैव टेकन किंतु आमे एटा शॉर्ट फॉर्म रे प्रकाश करिया यस आई हैव माधवी हाँ आंसर इज माधवी यस आई हैव यस आई हैव okay children so we have to translate the conversation like this translate into English माधवी तुम्हें आज स्कूल जाइना हो कमला पचार से आम से जो प्रकार देचे आम से प्रकार करने को पड़ो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर आइटम राइट द वर्ड्स यूजिंग I am, you am, this, miss, none. Okay?
write the words using IM, UN, this, miss, none. एतिके हमें करिया देखो kind we have to use one of them to make the opposite word here. Look at this kind. What we have to use? Unkind. Unkind. Like, dislike, then use. What will you use? One of them, misuse. Misuse, order. Disorder possible. Impossible. Possible, impossible. Happy, unhappy. Believe, disbelieve. Then important, unimportant. Honor, dishonor. Violence, non-violence. Violence, non-violence. Okay? Violence, non-violence. Or we can also use a hyphen at this time. Now, then we will write the another type. Then popular. Number 12 is P-O-P-U-L-A-R. Popular. Popular. We have to use one of them. Popular, what is that? Unpopular. U-N-P-O-P-U-L-A-R. Unpopular. Then 13. Honest. 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 Dishonest. Honest, dishonest. Then 14 is clean. C-L-E-A-N. Clean. One of them, I am, you and this or miss, unclean. The opposite is unclean. Then 15, balance. B-A-L-A-N-C-E. Balance. Imbalance. Not unbalance. Imbalance. I-M. B-A-L-A-N-C-E. Imbalance. Then 16, understanding. 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 Misunderstanding. Misunderstanding. Then 17, willing. W-I-L-L-I-N-G. Willing. Unwilling. W-I-L-L-I-N-G. Willing, unwilling. Then 18, advantage. A-D-V-A-N-T-A-G-E. Advantage. Disadvantage. Advantage, disadvantage. Then 19, that is cooperation. C-O-O-P-E-R-A-T-I-O-N. Cooperation, non-cooperation.
cooperation, non-cooperation, then safe, unsafe. So children, we have to by heart these words because we may forget. So popular, unpopular, honest, dishonest, clean, unclean, balance, imbalance, understanding, misunderstanding, willing, unwilling, advantage, disadvantage, cooperation, non-cooperation, and safe, unsafe. Then here, kind, unkind, like, dislike, use, misuse, order, disorder, possible, impossible, happy, unhappy, believe, disbelieve, important, unimportant, honor, dishonor, violence, non-violence. So these are the opposite words we build while using im, un, dis or mis before it. That means we make some prefix words, okay, having negative or opposite meaning. Okay children, write down these things in your workbook and we will stop our class here. Have a nice day. Thank you very much.